there lived one in my lifetime still, who was a major individual of the feeling stream. Alors, If his name is named in, you don't have to have read what he has written. With Steiner, you only find out if you read him, and that means you have to spend all your life reading 6,000 lectures and 84 books, or you can't compete with the anthroposophists. Steiner, il reconnaissait qu'il y avait peut-être dans l'homme trois principaux courants, celui de la pensée, de la volonté et de la sensation, enfin des sentiments. Et donc Platon était du courant des sentiments, Aristote de la pensée et Socrate de la volonté. Et en fait, à moins que, pour comprendre Steiner, il faudrait lire tout Steiner. Donc c'est 6000, pour comprendre la pensée de Steiner, il faudrait tout lire. Donc c'est 6000 conférences, c'est 44 livres, je crois. Et par contre, il y a quelqu'un d'autre qui était quelqu'un d'important dans le XXe siècle, qui était du courant, on va dire, des sentiments. Et là, vous avez juste besoin de prononcer son nom pour comprendre son... Mais Steiner était du courant de la pensée. Il pense. Non, c'est pas ça. Now, the man in my lifetime, the major incarnation of a feeling impulse man, if his name is named without people having read anything that he has written, that name is named, they have heard enough through newspapers, radio, or whatever it was, in a white house, in a black house, or in a yellow house, there is more peace in that house for a few hours if his name was named. Who was that man? Cet homme qui a vécu le siècle dernier était, on va dire, une incarnation de ce courant des sentiments. Et si son nom est prononcé, même sans vraiment savoir qui c'est, sans avoir lu sur lui, sa vie, etc., on ressent plus de paix dans une maison, quelle que soit la maison, quelle que soit la nationalité. Qui est cet homme? Who was that name? Au XXe siècle. No, you've been told, no, but nobody. Gandhi. You understand? Everybody immediately agrees. Now, Gandhi, Napoleon had made little kings out of princes in Germany, half a dozen or more. And the British, with their Queen Victoria, felt the Queen was lowered. There was an emperor in Moscow, there was an emperor in Vienna, so they made Queen Victoria Empress of India. And Gandhi was once asked if, will India be as important one day as Britain? Britain was then like America today and China. And Gandhi said, if it took England the wealth of half of Earth to become what it was, because all the big palaces built in England were built with money from India. Gandhi said, how many Earths would India need to be as rich as England? You see, he had a sense of humor. Well, his... l'Inde sera aussi riche que l'Angleterre et en fait l'Angleterre dans sa richesse a ses colonies, a des gens qui ont travaillé pour elle, à ce qui était de l'Inde, aussi du commerce, etc. Et il dit que si l'Inde l'a dit, c'est pas le monde, si l'Inde devait être aussi riche que l'Angleterre, il faudrait une partout sur la terre. Ma première photographie de connaître que l'Inde soit aussi riche que... Now, Gandhi's followers freed India from English rule. They were beaten with sticks by the soldiers, but they walked on and they freed India, and it's a country on its own account. Paisiblement, même s'ils se faisaient frapper à coups de bâton.
And say in Egypt, the folk marched, the soldiers of the government shot, not the folk, and freed the original Egypt from a dictator. Nowadays, today. Yeah, in nowadays, that's still an effect of Gandhi. They are still working on the same principle in Mohammedan countries where they are much more subject to fixed rules and have to pray 3 to 5 times a day and so on. Alors, en Égypte, en ce moment, il y a des révolutions où la police tire à balles, pas à vraies balles, et tue les manifestants. Et ils arrivent toujours à rester paisibles et à tenir le coup, à toujours maintenir cette révolution. Et ça, c'est les effets, justement, ces effets à long terme de Gandhi qui se sont quand même répandus, peu importe qu'il y ait des religions ou pas, que ce soit musulman, chrétien, c'est quand même cette force de Gandhi qui reste énormément. An important feeling stream being was St. Francis of Assisi and very much Mozart. If children were given the chance to play the simple Bach pieces that he wrote for his second wife, you can play them on any instrument, and then Mozart, similar, they would have a soul development at school age that they are denied, and they would, if they were given drugs, they would say no, the experience of Mozart is so much more enriching than a drug, they wouldn't take drugs. Donc, si à des enfants on donnait la possibilité de Mozart ou de Bach, leur conscience, leur âme avait leur esprit, leur cœur avait vraiment la possibilité de se développer. Et par rapport à nos temps modernes, des jeunes comme ça ne tomberaient pas dans le piège des drogues parce qu'ils avaient tellement de sensations de ressenti grâce à ces musiques que la possibilité dans les cœurs. Now there could be a lot more said, but I will just name one person of the will stream. Je vais juste nommer quelqu'un du courant de la volonté. That was a young prince in a monastery in northern India, right in the Himalayas, and 700 years before Christ, he eventually became a king of the Scyths. Who knows the Scyths? Scyth. That was a race that had a cultural influence of great consequence from China to Brittany in France. They taught the Celts goldsmithing. A goldsmithing work has been discovered of theirs in the last 30 years in Ukraine, Bulgaria and Romania, and I can't think of the other name, of a kind that nobody today could make. Such refined goldsmithing, much finer than the Celts. En fait, les sites en nord de l'Inde ont une influence de la Chine à la Bretagne en France énorme, et c'était très très bon en orfèvrerie, je crois en orfèvrerie d'or. C'est l'or, et apparemment c'est une influence en Roumanie aussi, dans les pays de l'Est, qui ont énormément marqué la culture eurasiatique. Now, arrived at this monastery was a pair of scissors, and I have a pair guaranteed by the British Museum as 700 years before Christ, all handmade at home. It is on the film, the etheric motor, at the beginning. Yeah, you will see it on that film. And now nobody knew what to do with the scissors. Qui vient du monastère des Scythes au nord de l'Inde. There also was brought pergament. Nobody knew what they can do with pergament. And this young prince took the scissors and cut into the pergament. What's pergament? Pergament. That is skin of an animal that you could write on, like the first paper. Parchemin, oui. Yes. Parchemin en peau. Yes. Okay. Now, when he cut out figures
not paint, but cut. They love that, and that goes back to this event. That young prince was initiated to a consciousness level of an individual, whereas the others were all in the same ocean. His head came out at the moment when he cut, through the power of will that he cut with. Wow. Tu l'as ou pas? Moi je l'ai en fait. Yes. Je crois que je l'ai. C'est en fait sur la peau. Normalement ils écrivaient sur la peau des bêtes, donc des parchemins en peau de bête. Et les enfants apparemment adoraient couper des formes dans ce parchemin. Et apparemment on est rentré dans un nouvel état de conscience. Parce que moi je pense pas que les enfants pouvaient couper avant. Il a coupé ça, donc c'est lui le premier à avoir osé couper ça. Et ça, on est rentré dans un nouvel état de conscience de la volonté. Ouais. Now the knife cuts in prolongation of my arm. The shears for shearing sheep were like this. They were connected here, and you went like that to shear sheep. You know the shears. I used my hand to shear, but the scissor is pinned here. It cuts as an individual. Although I use my hand, it has enormous power here to cut a fingernail. You could not do it with the shears, you could not do it with a knife. There is much more power in this point. You understand? That is the first machine. And we have in agriculture made rakes and forks and whatever like this. It is an ingenious thing to have come up with that, because you can actually cut so much more. Now Steiner did not know of that, and he was frightened of machines because he had never used one. Now in agriculture we have bigger and bigger tractors, and now you can use satellite steering. You don't even have to be on the tractor, and it will reverse and turn. It doesn't. Nobody knows what the soil needs and so on. You have to look all the time when you cultivate. That's all done by machine. Well, that is wrong machine. But the machines that we've made, like this stirring machine, that is our instrument. We are the boss, not the machine boss. And that is the great difference, and that is what Steiner did not understand. Because we are aware of the machine. Exactly, and we have exactly made what we wanted. Yeah, we know what the machine is doing. Exactly. But so there is a lot of other machines, our plow and so on, that we've made to suit the requirements, and their conventional machines are bigger and heavier. They cost more money, and that is what they want. It's all money, and so we have a totally different attitude, and we have many inventions from our farmers. First of all, you know, when you prune, if you're pruning fruit trees, yes, it hurts the sinews. A 70-year-old pruned 130 hectares of pears the last time, and he had an old 2-cylinder tractor. He put an air pump on, and he had a lead, and he invented that. Yeah. And today you have a thing on the back with a bit of a battery, but this was we had Italian orchardists that I had lectured to visit Australia, and I showed them the yellow thing or orange thing that you can go up with to prune was invented by this man on a similar old tractor with 4 surfboards, and no railing, and 4 sons would be on and prune the tree very quickly. If one fell down, then they laughed. He didn't hurt himself. These things were invented by farmers in Australia, a whole lot. Yeah, sorry. But they got some of it. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est l'importance de la volonté, de la créativité, et de concevoir une machine, d'avoir cet esprit créatif et de savoir le concevoir par rapport à ses buts en tant que vigneron, que fermier, savoir ce dont on a besoin et du coup de contrôler, quoi, de pas en dépendre forcément des machines. Parce qu'il disait que Steiner avait peur des machines, parce qu'il ne savait pas très bien comment. Je pense que c'est là où il veut nous amener, mais il essaie de nous dire, genre, n'ayez pas honte d'utiliser des machines, ou essayez d'être conscient. Start this up again, and you look how this machine does what I prends le wanted. ciseau, donc tu
sont utilisés beaucoup plus consciemment que si par exemple ta voiture, il y a plein de gens qui ne prennent pas le moteur d'une voiture, tu vois, ils font juste accélérer et freiner quoi. Je te dis pas que je peux prendre le moteur d'une voiture, mais. Et le ciseau a servi forcément de premier outil à un bot, ainsi de suite. Mais rester connecté à l'outil, ça. Ouais, le ciseau peut être comme la baguette chinoise, c'est le mouvement des doigts pour les. Il y a tellement de trucs, j'arrive pas. Franchement, même en comprenant, je sais pas comment ils font pour savoir. Par contre, les machines, justement, c'était plein d'esprit. En fait, il était parce que c'était pas Il du tout un avait peur manuel, en je fait que pense. la machine perturbe trop. Enfin, je l'ai découvert il y a pas longtemps, donc ça perturbe trop ton esprit, donc tu te déconnectes de ton acte. Donc en fait, tu comprends pas vraiment ce que tu fais. Quand tu roules à 130 km/h sur l'autoroute, tu vois, t'as juste tes deux doigts de pied qui font. Tu dis pas, il y a une énorme. Et après, oui, c'est plein d'autres choses. J'imagine que, évidemment, quand tu fais des mousses au chocolat au fouet électrique, elle va pas avoir le même goût, la même énergie qu'une mousse qui est connectée à la fourchette. Je sais pas, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut. J'en sais rien. J'en sais rien, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. En gros, ça serait plutôt une histoire de après. Mais si tu n'y es pas, tu ne montres pas tes mains. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Même ça. amateur, tu écoutes la radio, tu montes que t'as un mec, Ils vont monter, ouais. téléphone, peut-être. Ouais, c'est ça. Tout ça alors que à la main, t'es obligé. C'est peut-être une notion de présence aussi. De présence, conscience, ouais. Mais alors là, ici, tu vas pas rester une heure devant ton moniteur. C'est pour ça qu'on a fait voir à la main pour montrer comment ça marchait et comment on est venu à ça marchait. Et il avait raconté l'histoire du vieux monsieur de 70 ans dans un berger qui avait de gros problèmes à cause de son sécateur. Et c'est lui qui a inventé le bras à pompe là. C'est Mathieu Bosset. Pareil avec pareil dans un berger, les Italiens qui ont inventé le massage. Ouais, c'est pratique. Je sais pas si Mais moi aussi, je me demandais pourquoi c'était sinon. Je me suis dit, mais en Angleterre, on me disait, attendez un petit peu, c'est vraiment un bon vortex et tout. c'est joli. Voilà, c'est beau, je sais C'est pas. pas le retour qui est trop long. C'est peut-être ça qu'il voulait d'abord. Non, je trouve que c'est trop. On reste trop longtemps Trop dans le vortex. longtemps. Il nous l'a déjà dit la dernière fois et il a fait régler des dynamiseurs et tu verras c'était pas une bornée sur le dynamiseur parce que lui il veut des temps d'alternance entre un sens et l'autre le plus rapide possible. Donc, du coup dès que le truc commence vraiment à être lancé, pour lui il faut casser dessus. Il laisse pas le vortex monter. Pourtant, à la main, il le fait bien. Ouais, mais sur les machines à chaque fois il nous a fait régler les machines vachement court. C'est la même chose, il fait régler les machines très très court. C'est la pause. On va demander C'est ça, Pause de le rotation. raccourci. Alex, c'est C'est ça que j'ai pas compris. le délai de montée. question about the vortex. Why should we stop or reverse it when it's Yeah. at 70% of its Yeah. maximum? Okay. Why? To get something that I am conscious of across to somebody else, so he's just as conscious of it, is not easy. It can be very difficult. Alors, pour amener quelque chose à la quelque chose dont je suis conscient moi à la conscience de quelqu'un d'autre, pour lui amener cette compréhension, c'est pas facile. I have suggested to people who are in opposition to each other that you have said something that I have to so take it in that I can bring it with as much elan as you had it originally. Then I may be beginning to understand. And there is a process involved, forwards and backwards, until I get more and more of what he is saying. And here, just when we have it, we break it, that gives a chance to let a bit come in, and then it goes the other way, and a bit come in, and gradually after universe in it, and
so is it if you really study. If something difficult new is said, people, for you now, to understand the difference between organic as just organic manures and organic as understanding step by step the organization of nature in creation, that takes a while to find. If you hear it a second time, you have already a bit more of it, and until you really have it in you takes some time. And this is the time where sometimes you've got it and sometimes you haven't got it. D'accord. Yeah. Alors pour vraiment intégrer quelque chose en soi, pour vraiment que ce soit une compréhension, pas juste retenir finalement par cœur, mais pour l'intégrer, le comprendre, il faut du temps. Et donc des fois vous pouvez comprendre mais pas l'avoir intégré totalement, des fois vous avez oublié. Et comme à force de pratiquer, donc on comprend, ou à force d'entendre, de relire quelque chose d'Alex, quelque chose qui a été observé dans la nature, un phénomène qui a été compris, comme par exemple le sol, le système des racines. À force vous comprenez, et puis c'est en vous, et je pense que voilà, c'est plus de la mémoire, vous l'avez compris. Et là je crois que ce qu'il disait, que pour le vortex, à chaque fois donc, que vous en faites, que ça tourne, il y a un peu de, alors je sais pas comment on peut dire ça, mais de l'univers de cette harmonie qui vient dedans, et à chaque fois il y en a un peu plus, et du coup chaque tour, ça devient plus fort. Peut-être que je suis pas tout à fait juste. You see, you can intellectually understand 1 and 1 is 2. In actual fact, it's not the truth. If you have one and you have another one, two different individuals, if you can make them into one, then you have a third or you have a new one. Biological, people say the culture of Europe comes from Plato and Aristotle, but actually Socrates gave the base. And Socrates had a big battle with another philosopher called Democritus. Democritus was an atomist. He wanted to see everything out of little particles. And Socrates saw whole things like we are discussing. And Socrates won, and Socrates gave the base. Now, in the last 200 years, in science has become atomistic. It is all little bits and pieces that are put together. I have challenged science philosophically. I have a philosophical background. I defeated Heidegger, who was the father of Sartre, sort of. You know Sartre? Sartre. Yes. And I defeated Heidegger on this point. Heidegger. Yes, Heidegger. when I was 22 and a student. And now at the universities in Italy, and that is on the film, I challenged science, and not by going into details, but I took thalidomide. Who knows thalidomide? Thalidomide was used as Contergan in Europe in 1961 first, given to pregnant women to stop nausea in the morning sickness. And the result were crippled children, terrible. And out of here came a leg, and somewhere down there, has nobody seen that? Forgotten? Dans les années 60, il y avait des femmes enceintes qui prenaient un médicament qui s'appelle Dolomite, je sais pas ce que c'est. Well, Et les enfants, you have seen it? et les enfants naissaient avec des bras qui sortaient de là, et des jambes qui s'étaient. There are similar children born in Vietnam now, because the Americans sprayed chemicals on the trees. There are similar children still born today in Kiev from Chernobyl, but totally distorted from thalidomide. And the Italians knew thalidomide and that. And I said, where is the science? This is given as a medical drug to women to stop not very important sickness. And the children were a disaster. Yeah. The worst I've seen. Where is their science?
Now, there is no medical modern drug that a doctor gives you where they know what side effects to expect. And they ask you to report on side effects. Il n'y a aucun médicament Qui n'a pas de- moderne qui dont n'aurait pas aujourd'hui, d'effets dont les docteurs secondaires. ne savent pas, ne connaissent pas les effets secondaires. Il n'y a aucun médicament où ils connaissent tous les effets secondaires à court, moyen et long terme. There is no doctor who will admit that readily. To me, yes. Il n'y a aucun But docteur not- qui l'admettrait à personne. The professors and doctors I've spoken to were glad that I raised that. Les That- professeurs et certains docteurs et professeurs étaient très heureux que Alex les remette en lumière. Ouais, They're afraid to say it themselves because they step outside their system and then they don't get funding and they may be sacked. Ils ont peur de le dire parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils vont sortir du système, ils vont attaquer. Who knows the fairy tale, The Emperor's New Clothes? Tu connais l'histoire de la petite fée, the fairy tales with the... The Emperor's New Clothes. Comment? Non, pas l'empereur. You anybody know that? No. Yes. Well, there is the fear to say he is naked, and they all say, "Oh, wonderful!" And there's a little girl who says, "But he's got no clothes on." That is my role today at the universities, and they are glad I say it. Personne ne voit que l'empereur est nu, et il y a une petite fille qui le montre, mais non, qu'est-ce que vous racontez, il est nu. En fait, oui, la petite histoire, ouais, Je la connais. je la connais. C'est marrant. En fait, c'est deux gars qui font croire qu'ils vont faire un vêtement révolutionnaire pour un roi. Et en fait, mais ils disent que ça coûte un pognon d'enfer, donc ils demandent de l'argent. Et régulièrement, on va dire les apôtres vont voir, enfin les gars du roi, et voient rien. Mais comme on leur dit que c'est génial, que le roi est content, tout le monde dit ouais c'est génial, et comme le roi dit que c'est génial, tout le monde dit que c'est génial, et donc à un moment donné, il se promène, il est carrément amené dans la rue, et il traverse toute la ville comme ça, nu. Mais comme le roi dit que c'est génial, que tout le monde dit autour que c'est génial, mais tout le monde dit que c'est génial, sauf une petite fille naïve qui lui dit il est tout nu. Ah non, justement, elle n'est pas On, naïve. on this, Justement, elle n'est pas naïve. Oui, mais c'est sa jeunesse qui fait que Ouais, qui lui sa donne le naïveté cran- fait qui qu'elle donne n'est le- pas naïve. qui lui donne le cran de... on this trip, someone told me that a university professor of medicine has said if there are no side effects to a medicine, the medicine is not effective. You understand? That is a double lie. Can you say it again? Can you say that again? He said, if there are no you see, when you're given a drug Yeah. today, you are asked to report on side effects. If there are no side effects, the drug is not a medicine. Okay. It's not effective. S'il n'y a pas d'effet secondaire, vous devez reporter vos effets secondaires de médicaments. Non, s'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est pas un médicament. C'est pas ça, c'est pas considéré You comme un médicament. understand? Ouais, c'est pas That considéré is a comme un double lie. C'est un So double mensonge. today there is more fear than ever before, and I admire each person who runs his own affairs free of J'admire chaque personne qui free of pressure from anybody else. arrive à faire tourner son affaire sans... C'est beau cette phrase. J'admire chaque personne qui fait tourner son affaire sans avoir peur, enfin, en bravant justement la peur ambiante de tout. La pression des La gens pression, les gens qui disent vous quoi charrient, faire, qui se moquent de vous. And quoi we've mettre. still got a chance as farmers. Nous avons cette chance en tant que fermiers. There is a lot of pressure, but we still can maintain freedom Il y a to a énormément de degree. pression, mais Yes. on peut toujours maintenir Notre la liberté. liberté si on y croit. Bon, mais il faut y croire, je pense. Faut Yeah, rester it's optimiste. they're all the time encroaching on us, but we can still. You are not told, beep. You have to get up and go to work, and yeah, Les parents qui avaient le sens doré, c'est there is still a bit of freedom. Yeah. Yeah. Well, if you're biodynamic, there's a lot more freedom. Yeah. Si vous êtes en biodynamie, il y a plus de liberté. Okay. Well, we wanted to just start this so you can see what I have said, how well this machine does that. Okay, we begin? Oui. Now that's energetic stirring, Donc ça c'est énergétique. and the water. And now that is a beautiful chaos. Et là c'est un joli chaos. Très beau chaos. Et là en fait la machine elle stagne là. Finalement elle va pas. It's right up. Elle stagne, elle fait plus dynamique parce que. C'est
he's saying that the vortex is not Allez, mon not completely created. It's not big enough. It's not completely. Well, it's big and It's enough. C'est parfaitement bon. it's very good. Very good. Mais donc, No, it's about the how long you will. Yeah, that is well, this here is 12, Yeah, the depth. 12, roughly 12 seconds. From start to start, roughly 12 seconds. qu'on peut faire, From c'est 12 to regarde. 14 seconds for little machines, Voilà, 18 to pour comprendre. 20 Pardon? for big machines. The question is. C'est bon, t'es tranquille, I Aurélien. think You must set it. No, that is no good. no, but it's to That understand. is like you want to do it easily. It's holding the. Yeah. You go back to where you were. Par là. On peut pas descendre plus, c'est un peu de temps. You set it where it was. I don't think it's No, about. that is leave it set on what we have. Now turn down a bit. Down a bit. No, it's too long. Down to where it was. Le vortex, il fait And le chaos. don't alter it. Don't alter it. Once Don't it's what? set. Don't alter it once it's set. Ah, ne change plus, ouais. Thierry, il faut plus que tu changes après. Une fois que c'est rien, il faut. On va faire une marque. Now it Tu should le turn. remplis, tu le comme ça. Ouais. It should turn. C'est pas grave, Already too c'est old. pas à moi. Et je rigole moins. Yeah, Alex, it's about the duration of the vortex, how long it should. Réel. C'est pas une question de durée. 12 seconds from start to start. When the vortex is made. That is what counts from start to start. You can't do the vortex. That's good. Okay. It is deep enough. You still want water underneath so it can go down and then change to come up and to go down again. You go right to the bottom. You have cut that possibility. It doesn't come up anymore. Then you are stirring in a water that stays like this. But it should all the time go down and come up on the other so you get the oxygen. It's a wrong concept of water. It's like a vase that is made out of, you know, when you are making pottery. Small vase. The more condition. Now we have to see that it is set right. Now it should switch. Just a little bit. And now don't alter it again. Too short, non? Yeah, but wait a moment. Let's see. C'est dans l'autre sens. This way it's not too short. Il y a un sens qui est un peu plus. If you go up only 1 millimeter, you Yeah. can go 1 millimeter. Yeah. Too short. Go up 1 millimeter. Well, that's not Ah oui, tu laisses pas la business qui apparaît. C'est marrant, il faut bien que il y a du cash à faire avec les choses. Yeah, it's too long. C'est bon qu'on en a pas. I meant 1 millimeter. Pour des tickets, ça va être un ça, on est tranquille. Yeah, it is good. At this volume, stirring with a machine is better than stirring by hand. You can't stir this volume as energetic. We have done tests on that. Avec 100 millilitres, vaut mieux le faire à la machine qu'à la main. Ça marche, c'est mieux à faire à la machine. And can you talk about the temperature of the water? It's important to. Well, that is, Yeah, but I don't know if you know. this is cold. You see, it stirs better when it's a bit warm. C'est trop froid, ça brasse mieux quand c'est plus Ouais, chaud. ouais, c'est pour laisser. Okay. 30. Now, if the water is 30 degrees, it may stir quicker. Yeah. And you may have to make
a minimal up or down, but probably will be all right. It's not cold water. All right. Well, now I would like a break. Enough for a while. Il voudrait faire une pause. Ouais, les choses, regarde, juste pour voir si... Tu vois, là, il vient nous expliquer pourquoi, c'est vraiment du visuel. Pourquoi ça sert à rien que ça aille jusqu'au fond. Ouais. Et pourquoi, si tu veux physiquement, de toute façon, il ne peut pas aller jusqu'au fond. Et la misère, il ne va pas te le donner jusqu'au moment où tu l'arrêtes. C'est un moment où tu vas Children like to watch De l'eau, en fait, elle va pas plus. Ah oui, il y a un micro. Il y a un pli. Il faut rompre à ce moment-là. Voilà. Le maximum, I have a lecture called Living Knowledge in which I examine that, and also there are very important he's got a problem. No, it's anthropic. The man who designed them was a friend of mine. He's dead now. It is good for kindergartens. He designed it where somebody has a septic tank, and to purify that water. And the only one I know who had it was a friend of mine, Arne Klingborg, in Sweden. He had about an acre, and he had 3 or 4 of those in succession. Now, who can afford for 2 people an acre with 3 or 4 of these? To use it for that purpose is artistic, you know. The real purification is plants transpire water. It is totally pure, and it comes down again as totally pure rain. Well, you have a magnificent purification of water, but if already there's poison in it, well, then it is not working. That is how nature is designed. And why fiddle around with a thing that is very nice for children to look who can't see a natural creek flowing and purling along. They watch it like they watch this, but that is all it is. It is a nice plaything for children. But Alex, what about the water in a pond or in a lake? Sometimes the water area is too small and the water Yes, you can enliven the water a bit with it. Yes, that would be. But for what purpose? For a family to drink, or for To swim in, for the Yes, for the you- life, you can have the that. insects, Yeah. the fish. yeah, you can have that. Yeah. All right, can we go and eat a little bit? Yes. Where is? Do you want to see the vines just for a while? Non, c'est casse-croûte là. I